Hi, I'm Dr. Madhvi Reddy, consultant pathologist in City Neuro Center. Dengue fever. Dengue fever అనేది viral disease. So it is caused by a mosquito bite. Genus Aedes అనే mosquito కుట్టడం ద్వారా dengue virus వస్తుంది. Dengue virus అనేవి 4 types, den 1, den 2, 3 and 4. So these all are structurally correlated. And coming to the symptoms of dengue fever, so dengue అనేది it presents in 3 phases. Dengue fever, dengue hemorrhagic fever and dengue shock syndrome. సో ఫస్ట్ డెంగ్యూ ఫీవర్లో సిమ్టమ్స్ వచ్చేసి హై గ్రేడ్ ఫీవర్, నాసియా, వామిటింగ్, joint pains, muscle pains, fatigue and rash. So if the disease gets severe, it develops into dengue hemorrhagic fever. So dengue hemorrhagic fever lo nose and gums lonchi bleeding, circulatory collapse and enlargement of the liver ivanni untai. Then still the severity dengue shock syndrome antam. So ee dengue shock syndrome lo mottam circulatory collapse ayi it leads to shock and subsequently death. So coming to the test of dengue fever, manam antigen antibody test chestamu, which is done by rapid CAT test and ELISA test. So ELISA test is always confirmatory for dengue test. So rapid CAT test lo manam what we see is we do NS1, IgM and IgG. So NS1 as an antigen released because of the dengue virus. So ఈ NS1 అనేది మన ఫీవర్ వచ్చిన విత్ ఇన్ లైక్ 1-2 డేస్లో పాజిటివ్ వస్తుంది. సో NS1 టెస్ట్ ఇస్ హైలీ స్పెసిఫిక్, హైలీ సెన్సిటివ్ అండ్ ఫాల్స్ నెగటివ్ టెస్ట్ అనేవి చాలా తక్కువ. సో NS1 ఇస్ పాజిటివ్, అక్యూట్ ఫేజ్ ఆఫ్ డెంగ్యూ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నట్టు. అండ్ దెన్ IgM టెస్ట్, IgM యాజ్ అన్ యాంటీబాడీ. సో ఈ యాంటీబాడీ డెంగ్యూ వైరస్ వచ్చిన తర్వాత విత్ ఇన్ 1 వీక్ డెవలప్ అవుతుంది. సో IgM కూడా ఇట్ represents acute phase of dengue infection. Then IgG is an antibody which releases after 2 to 3 weeks of dengue fever. మనం డెంగ్యూ టెస్ట్ చేయించుకున్నప్పుడు NS1, IgM, IgG మూడు పాజిటివ్ వచ్చాయి అంటే దెన్ IgG indicates you have a past infection. సో ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నప్పుడు IgG పాజిటివ్ వస్తుంది మనకి. సో IgG జనరల్లీ ఆఫ్టర్ 2 to 3 వీక్స్ కొన్ని ఫ్యూ వీక్స్ వరకు పాజిటివ్ ఉంటుంది బాడీలో. దెన్ కమింగ్ టు ద అదర్ టెస్ట్ ఆఫ్ డెంగ్యూ, we see CVP. సో CVPలో జనరల్లీ డెంగ్యూ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నప్పుడు సో ఇమ్యూనిటీ గెట్స్ ఎఫెక్టెడ్. ఇమ్యూనిటీ ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు సో ఆబ్వియస్లీ WBC కౌంట్ తక్కువ అవుతుంది. సో దర్ ఇస్ ల్యూకోపీనియా. So and then neutrophils are decreased. So there is neutropenia. Leukopenia with neutropenia is common pictured in the CVP. And then coming to the platelets, which is very important in dengue. So generally 1.5 to 4 lakhs is normal level of platelets. So dengue fever lo generally after 2 to 3 days platelets start decreasing. So platelets, so daily calculation of platelets is important in dengue. So there's one more test to calculate the platelet growth, that is MPV. When you see a hemogram, you see a parameter called MPV, which is called mean platelet value. So mean platelet value, common value is generally 8 to normal value is generally 8 to 12. So when మీరు ఎప్పుడైనా హీమోగ్రామ్ రిపోర్ట్ ఆర్ CVP రిపోర్ట్ చూసినప్పుడు జనరల్లీ ప్లేట్లెట్స్ అండ్ జైన్ ప్లేట్లెట్స్ ఆ సీన్ అని ఇస్తూ ఉంటారు ఒక్కొక్కసారి. సో జైన్ ప్లేట్లెట్స్ మీ CVPలో ఉన్నాయి, పెరిఫరల్ స్మియర్లో ఉన్నాయి అంటే దిస్ ఇండికేట్స్ బోన్ మ్యారో ఇస్ రియాక్టింగ్ అండ్ బోన్ మ్యారో ఇస్ ప్రొడ్యూసింగ్ ప్లేట్లెట్స్. సో బోన్ మ్యారో, సో కొత్త ప్లేట్లెట్స్ మీకు జైంట్గా ఉంటాయి, పెద్దగా ఉంటాయి. సో MPV జనరల్లీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో MPV ఎక్కువగా ఉంది అంటే జైన్ ప్లేట్లెట్స్ ఉన్నాయి అండ్ బోన్ మ్యారో ఇస్ రియాక్టింగ్ అండ్ బోన్ మ్యారో ఇస్ ప్రొడ్యూసింగ్ ప్లేట్లెట్స్. సో ఇఫ్ MPV is less than 8, MPV less అంటే you have very small platelets in your blood. So small platelets అంటే they are old platelets and bone marrow is not generating new platelets అని అర్థం. So one more test we see in dengue fever is hematocrit. Hematocrit is nothing but PCV. So in dengue fever లో PCV generally it increases by 20%. So PCV in 20% increase అయినప్పుడు హీమో కాన్సన్ట్రేషన్ అవుతుంది. సో హీమో కాన్సన్ట్రేషన్ which subsequently leads to shock.
అండ్ డెంగ్యూ ఫీవర్ నుంచి డెంగ్యూ హెమరేజిక్ ఫీవర్ సివియారిటీ పెరిగినప్పుడు ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ లివర్. సో లివర్ ఎంజైమ్స్ కూడా ఒకసారి లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ చేసుకోవాలి. సో లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ చేస్తే లివర్ కూడా ఎఫెక్ట్ అయిందంటే జనరలీ లైక్ ఏఎల్టీ, ఏఎస్టీ, బిలిరూబిన్ లెవెల్స్ అన్నీ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి డెంగ్యూ ఫీవర్లో. సో ఫైనల్లీ వీ హ్యావ్ యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ టెస్ట్ ఫర్ డెంగ్యూ అండ్ దెన్ సిబిపి, ప్లేట్లెట్స్, hematocrit, liver function test, MPV, and dengue positive, NS1 positive should always be confirmed by ELISA.